Привет, друзья! Hello, guys! Меня зовут Chris. My name is Chris, and I make videos here on YouTube and on Patreon to help you learn Russian and practice it on daily basis. And I hope to make your process of learning Russian fun, interesting, and more entertaining. So, сегодня мы будем говорить о одном из самых сложных падежей. Today we will speak about one of the hardest cases in Russian. I think it's one of the hardest. Я думаю, это один из самых сложных. One from the hardest. Один из самых сложных. We say the most hard, like to make their like something the biggest, the hardest, the best, or easiest. We say самый, or самая, or самое, depends on the gender, and then just the first form of the adjective. Самый сложный, самый быстрый, самый лучший, самый красивый. So, сегодня будем говорить о самом сложном падеже в русском. И это дательный падеж, that is dative. And I think it's the hardest because in dative, of course it has some logic how to use it. It has certain logic in how to use this case, but most of the verbs you will need to use with dative, they are not logical. I mean, like dative is not logical after them, after these verbs. And after some prepositions, we also need to use dative, and there is absolutely no logic in there. So with dative, I'm afraid that's the biggest amount of just memorizing. After which constructions, we need to use dative. With other cases, you kind of can remember, can understand the logic of this case. You can remember, understand it once, and then implement it in different sentences. With dative, it's mostly a question of memorizing after which constructions we need to use it. Сегодня я расскажу о самых популярных фразах с дательным падежом. Today I will tell you about most popular phrases and verbs with dative case. So, давайте начнем. Let's start. Первый глагол, verb, с дательным падежом это звонить. I'm sure you know it. Звонить. Call. We say call to somebody. And usually the logic of dative is like to somebody. For example, you give something to somebody. By the way, after dать, to give, we also use dative. And звонить, we use dative. What endings we need? If we have something masculine, like call my brother, звонить брату. So брат becomes брату. We need to put у at the end for masculine. If we have something feminine, сестра, to call sister, звонить сестре. А becomes е. So звонить сестре. And usually you will need either masculine or feminine, but if in some examples you will need nominative copies masculine rule. Nominative copies masculine rule. So, let's start. Я вчера звонила моей подруге. Я не часто звоню ей, потому что я не очень люблю говорить по телефону. And here we have a second example of using dative case after preposition по, when you mean doing something with use of something else. Like по телефону, по интернету, по почте, via post office. So when you do something using certain service or using certain thing, like говорить. But here, I think I also recommend you just to memorize certain examples. Most popular one, like говорить по телефону or
занятия по интернету, like lessons via internet. So basically, по in this case means via. So я звонила подруге, но я не часто звоню ей, dative of she, потому что я не очень люблю говорить по телефону. Right, the next phrase, very popular phrase, when you say that you enjoy, you like something, it is not a verb любить, that is phrase нравится. We say, to me, something is pleasant. Мне нравится. Моей подруге нравится. Моей подруге очень нравятся лабрадоры. Мне нравятся лабрадоры, но это не моя любимая собака. Or это не моя любимая порода собак. Breed of dogs. Порода собак. Моей подруге нравятся лабрадоры. Мне так себе. Так себе means so-so. Это не моя любимая порода собак. Let's take something masculine. Моему брату очень нравится Индия. И мне тоже. Я очень люблю Индию. Мне нравится Индия. Брату тоже нравится Индия. Next phrase. When you say that somebody needs something. We say мне нужно. Or you can also say мне надо. Нужно and надо, they are synonyms. They work like synonyms. So you can use both. Например, мне нужно вставать рано завтра. Мне нужно вставать рано завтра. И это правда. Моему мужу тоже нужно рано вставать завтра. Like to my husband, it also needed to wake up early. Моему мужу тоже нужно вставать завтра рано. Моим друзьям нужно приехать в Санкт-Петербург. My friends need to come to St. Petersburg. Моим друзьям нужно приехать в Санкт-Петербург. Or моей маме нужно отдохнуть, потому что она очень много работает сейчас. Моей маме нужно отдохнуть, потому что она очень много работает. So these constructions in meaning, they are kind of similar. When you say that you enjoy something, you like something, to me something is pleasant. Мне нравится. Or when you say that you need something, to me something is needed. Мне нужно or мне надо. With the same idea, when you express your feelings, например, мне холодно, I'm cold, or мне скучно, I'm bored, or мне весело, it is enjoyable for me. Например, let's take a name. Саше было холодно вчера, потому что он не взял шапку. Саша, it's a name. So, Саше, to Sasha, it was cold. Саше было холодно, потому что он не взял шапку. Or, Кате было жарко, потому что она была в Индии. Katya was very hot and warm because she was in India. Katya, Katya, that's also her name. So, Кате было жарко, потому что она была в Индии. So, we use names, we change names just like nouns. So, endings also would be changed. Саше было холодно, Кате было жарко. Or Антону было скучно, потому что ему не нравился этот фильм. Антон, that's a name. Антону было скучно, потому что ему не нравился этот фильм. So another way of using dative. Also, when we speak about allowing or forbidding something. Например, тебе можно
идти гулять. It's kind of strange phrase. You can go for a walk. It is allowed. So можно means allowed. So basically we're saying like to me, it is allowed to do something. Like you can ask somebody, мне можно взять телефон? Can I take your phone? Мне можно взять телефон? Or тебе можно пить алкоголь? Can you drink alcohol? Is it allowed to you to drink alcohol? The same with нельзя. Мне нельзя есть апельсин, потому что у меня аллергия. Это неправда. Or Ане нельзя так много работать. For Anya, it's not allowed to work so much. Ане нельзя так много работать. Or мне нельзя есть апельсин, потому что у меня аллергия. We say I have allergy. У меня аллергия. So, можно and нельзя. I would say можно и нельзя, they would be more rare. More often you will use мне нравится, or with feelings and emotions, like мне холодно, мне жарко, мне скучно, мне весело, like it's very joyful. And also with нужно. Super popular and useful. Мне нужно что-то сделать. With можно и нельзя, I would say you will use it more rare. And another way when you speak about years, how old is somebody, we say мне 30. I'm 30. Мне 30. Саше 35. Sasha is 35. To Sasha, it is 35. Саше 35. Or мне 30. Or Кате 27. So we say to this person, it is and their amount of years. So guys, these verbs and constructions are most useful to work with dative case. I recommend you to make several examples with every construction. That would be super useful for memorizing. And when you make these constructions, pronounce them out loud. It's very useful for memorizing. And also guys, if you would like to support my channel and check dative case, take your dative case to the next level, on my Patreon page I have whole big video, like an hour video. I think I have even 2 videos on dative case. So there you will find more examples, more constructions. Also you'll find list of prepositions and different examples with every preposition where and when we use dative case. And also on my Patreon page you will find a lot of information, a lot of videos, a lot of podcasts, a lot of Anki decks for vocabulary. So that would be a very useful resource, I believe, for your adventure of studying Russian language. Alright guys, до скорого and see you soon. Пока-пока!